YouTube e TikTok. Così abbiamo tutto. Cioè, oh no, ho messo la... Oddio, TikTok di merda. Una pietra miliare addirittura. Pietra miliare dello stream. Nel senso che sono vecchio e basta. Mettiamola così. Puoi fare tappa vicino all'installazione di alcova. No, il dramma? Che dramma? Che bella definizione. Alcova ha organizzato questo evento super posh design week style dove c'era Macao. Ok. We're stuck on a different planet. A lot more than we can manage. But we're gonna keep on standing. Buonasera, viandante. Quiete. Non ho capito perché si siano presi a male, onestamente, però. Madonna. July 2054 AD. 2054. was caught in a great battle between unknown alien forces. Nota come questa battaglia tra razze aliene non ci coinvolge. Powerful beyond human reckoning. Noi eravamo solo in mezzo. Our planet was overwhelmed. Its surface reduced to ash and rubble in the blink of an eye. The coalition government knew the war was coming. In response, they prepared the Earth-like colonization project, Project Exodus. Interstellar arcs were launched all across the planet,
from every major city on Earth. Detto Exodus. Bravely, we leapt from our cradle, our home for the last 4.5 billion years. But most of the arcs never even made it out of the atmosphere. Only a small handful managed to escape. Per una manciata di arche sono riuscite a Among them was our uscire. ship, the White Whale. After leaving Earth behind, we spent 2 years Hai ragione wandering in Viandante, ma infatti space, anch'io ho searching. voluto We ritornare thought of su ourselves as the lucky Xenoblade. ones, the pioneers who would settle a new Allegro, però. world. But our past caught up with us, literally. Dopo 2 anni nello spazio sono riusciti addirittura a The trovarci alien blitz was e a romperci le unbelievable. balle. If not for the efforts of a Cosa lone volete da hero, noi? we would never have survived. Our ship took heavy damage. We lost control. With our flight systems down, the White Whale was pulled into the Voglio mangiare gravitational piatti field of a con nearby sia di planet, carne faccio. its hull shattering and breaking to pieces as we plummeted toward the surface. Since then, 2 months have passed. Buonasera. Are you a boy or a girl? Girl, ok. Allora, selezione base. I boccolini. I boccolini proprio. No, la roscia. Ah, questa qui. Questa con la faccia incazzatissima. Madonna. Vabbè, partiamo da lei, poi vediamo. Taglia. Enorme. Minuscoli. Questo sarebbe quel colore? Ma in che modo? Non sono convintissimo che queste tonalità siano molto precise. Sì, ciao Matteo, ti ho salutato prima. Dicevo anche a te buona serata. Vabbè, la rappresentazione dei colori è un po' strana in questo caso. Nyota Imori, no, non conosco. Facciamo così. Freckles. Sì, dai, Freckles ci stanno. Poi guance. Un po' di blush lo mettiamo, sì, dai. Cicatrici. Sì, dai, la cicatrice sull'occhio. È un classicone. Sì, sì, questa qui proprio sull'occhio ci sta. Poi moles in giro per la faccia, il centro della fronte. Non so. Il neo.
in inglese si chiama mole. E qua. Lo stick qui che è un po'... Devo mettergli dei coprini perché la gomma si sta un po' così. Capelli. Allora, stile. Da solo questi? Ce n'erano degli altri? In che senso? Fashion. Ancora più boccolosa. Roots and tips. Che strano, chissà perché ci sono questa... C'erano più modelli di là di capelli. Teniamo questi qui o li cambiamo? Dai, bionda, potevano fare una color wheel. Voglio vedere il manager. Anche così un pochino. Prendiamo questi. Special con extra curl. Sì, dai, extra curl. Colore. Rosso così con una base un po' più scura. Occhi. Così va bene. Colore 1, magari un po' più sul verde, sul verdino. Molto intensi. Ah, perché c'è il colore 2 per... Ah no, è il centro. Make up, eyeshadow. Beh, lo teniamo comunque rossiccio. Magari un po' più leggero. Sì, un po' più leggero, questo è un po' troppo. O sul marroncino. Facciamo un grado più leggero. Labbra. Un po' calma anche. Questo forse... Così no. Sì, così troppo. Sono dei colori un po' eccessivi. Questi sono i colori un po' più naturali. Ecco. Qua secondo me è meglio. Tipo così. Un colore un pochino più naturale. Ci sta. Face paint. Adesso i tribali in faccia magari anche no. Un X gigante. Le stelline.
fare le wing. Amia, ci facciamo troppo le wing. No, troppo. Non mi piacciono molto. Troppo. Voice. Con i nomi dei doppiatori. Allora. They staggered me. They staggered me. They staggered me. No. Huh. So what if you staggered me? Hey there. Huh. So what if you staggered me? I've lost my balance. Success. Ah! Ah! What do you say? What do you say? No. Hey, hey! Let's murderate him! Let's murderate him! No? Shall we then? What? Shall we then? What? Shall we? Huh? Just tell me what to do. Ok, una delle ultime due. Let's get on with it. Hello? Huh. Shall we then? Let's go. Shall we? Is that it? Shall we then? Questa è classic e infatti si sente perché è britannica. Il doppiaggio originale di questi giochi era britannico. Non ti permetto di parlare male di The Binding of Isaac, che è un signor gioco. E comunque l'importante non è la grafica, ma è lo stile. E lo stile di Isaac è impareggiabile. Siamo di classico. Confirm. Quindi direi che ci siamo. Begin the game with this avatar. Sì. No, assolutamente. No, e invece non sono d'accordo, Emilio. The Binding of Isaac non sembrano scarabocchi, sono anzi dei disegni altamente ricercati nel loro stile. È uno stile molto ben definito e che funziona all'interno del suo contesto. Disengaging stasis in 10 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Io so il twistone finale, tra l'altro. Oddio, uno dei twistoni. Anche se qui in realtà c'è dell'extra. Releasing hatch. Please stand clear. Beh, bisogna anche conoscere un attimo il gioco stesso. Perché lo stile è fatto volutamente a disegno di bambino, oltretutto. Looks like you're all in one piece. Però con più definizione, ovviamente. Careful. Just take it nice and slow, okay? Your senses will need time to reactivate. Giocandolo adesso posso far caso ad alcuni dettagli. Your pod is the only one around that landed intact. Good thing I found you. My name's Elma. You want to tell me yours? You don't even remember your own name? Must be the stasis hangover. That's not good. Just try and focus, all right? Name entry. Classicone. Nome femminile è sempre Jormina.
Perfetto. Good, there we go. What else you remember? It'll come. In the meantime, I'll get you up to speed here as best I can. How are your limbs? Can you move? I'll get you up to speed. Show your body is working fine. Nod. We'll take it easy while you shake the stasis out of your system. Nod One vuol step dire at a fare time, cenno di alright? sì con la testa. First things first. You'll be needing a weapon. There you go. All right, let's get going. Uccide. Ed eccoci qui di nuovo. Prologo, risveglio. If you're ever stumped about where to go next, be sure to check any nearby places marked with an exclamation mark. Regione scoperta Primordia. Starfall Basin. Oh mio Dio, mi ero dimenticato che saltare è col tasto. Non saltare coi tasti dorsali perché. Most of the white whale's life pods didn't survive the crash, like this one. You're one of the lucky few. Right. Vabbè, siamo You don't even sopravvissuti remember the white whale, do ai pod. You know, the L-002? The ship we escaped Earth on? The White You Whale. remember Earth, right? Non Planet ci Earth. ricordiamo neanche la Terra. Your homeworld. Or rather, it used to be anyway. Unfortunately, it was caught in a battle between two alien forces. And destroyed. Questo gioco inizia con la distruzione della Terra. Che super gioia. Ring any bells? Don't feel bad. It's one memory I'd like to forget. Oh, Slim. I know. It's been following me for a while now. I didn't want to alarm you, but we're going to need to defend ourselves. You up to the task? Target R. Throw weapon A while targeting. Or attacking. Assault Hammer. Special ability. Premi i tasti qui e poi premi F. Va in cooldown. Shadow Strike! Slide Slinger! Assault Hammer! Oopsie Daisy! Fire away! Flame Grenade! Tutte le robe side. Ci sono un po' di robe extra, devo abituarmi al combattimento qui. Anche ai tasti. You're not half bad.
There's plenty of work back in the city for someone who knows how to handle a weapon, you know. Anche riuscire a mirare i punti giusti, Then you're i interested. In that case, I quick might time have event. just the job for you. But anyway, we can talk more details later. For now, let's keep moving. Open. Take all. Soul Voices. Con istruzioni, suggerimenti o richieste che i tuoi membri del tuo party chiedono in battaglia. Per rispondere con successo, porta dei trigger. Ah, c'è un highlight sull'arte che ti chiedono di usare fondamentalmente. Ok. Limited added. Round gear. Weapons power rating is a value that broadly. Ok, quante sono? TP gain. How easy it will be to build TP while fighting? Ok, non so cosa sia TP per ora, però ho trovato questo che però mi dice che non posso. Ah, livello 3, ok. Field action succeeded. Devo ritorni a saltare il tasto dorsale. R più YA. Wing. I'm gonna go all out. Engaging! Lay down some fire! Shadow strike! No. Soul hammer! We've got the first strike! Take it in close! Flame grenade! Now, my turn! Sky's the limit with me. Level up. Art acquired chrome armor. Black Blatter Wing, okay. Rent physical resistance up. Flame grenade! They're off guard. Stagger them with a melee attack. Slide! Destroyed. Move in and strike. Anche il coltello. Soul hammer! Chrome armor. They're wide open up! Yay! We win! Nice work. Devo veramente abituarmi qua. Flame grenade! Engaging. Lay down some fire for me. Soul hammer! Quickly, Daisy! Fire away! Chrome armor. Hang in there. We've got a way to go. We Right got on. it. Let's move. Ok. Questo non è il tasto.
Fail. Flame grenade! We've got the first strike! Take it in close! Now it's my turn. Assault hammer! Sliding. Appendage destroyed. Move in and strike. Scream edge. Chrome armor. I can't move. Sono paralizzato. Yay! We win! We got him. Let's move. Ok. Flame grenade! Shadow strike. Sliding. Slinger. Let's Assault couple. hammer! Oopsie daisy! Fire away! Chrome armor. Ah, perché cambia automaticamente l'arma quando uso un'abilità relativa a quell'arma, ecco perché. Sliding. Slinger. Shadow strike. What's all this clunker? Just shoot it! Hang in there. We've got a way to go. We got him. Let's move. Un'anteprima. Un'anteprima di cosa? Ci vedo qualcosa. Ah, ok, un oggetto. Livello 3. Mouth, body, tail. Split edge, ok. Questo from the side. Fa più male. Io parto. Select edge. We've got the first strike Now it's Take my it in turn. close. Sliding. Slinger. Scream edge. Appendage destroyed. Move in and strike. Flame grenade! Au. Devo muovermi sul lato. Side. Vai. Now we're in business. Quasi good. Non perfect. Upper hand. Slide. Move in and do some damage. Shadow strike. I get hard. Ho messo male come vita. No, per quanto credo. We win! Nice work. Ah, è vero, domani è pure il 1° aprile. Me ne ero scordato. 50.000 napoletani verranno ospitati in abitazioni estratte a caso, sì. Beh, sì, direi che torna tutto. Ha senso, ha senso. Ma questo è un coso grosso. È un po' ramesso. Dobbiamo pump, body, head. Vai, side. Edge. Now we're in business. Take Perfect. it Now down it's to my them. turn. I'm feeling pretty good. Hammer! Oopsie daisy! Fire away. Scream edge. Bravo. Days. Select edge. Now we're in business. Take Devi the essere attack sempre to them. pronto questo. Sky's the limit with you. Art acquired, early bird. Grafica ufficiale, madonna. Quante persone ci crederanno? Ah, ce n'è una melee. Iron knife.
Sembra meglio, a parte stabilità, che non so cosa voglio... Credo che sia la varianza di danno. Proto-Assault Rifle, qui ne ho trovati due, vabbè, sono uguali. Mechanoid Slayer, Ranged Accuracy. Ah, beh, per ora direi Ranged Accuracy. Questo era solo fashion. Però solo quello. Vabbè, intanto più carino. Storm Dual Guns. Quanti napoletani puoi ospitare? Guarda, purtroppo nessuno, mi spiace, perché mi spiace. Membri di riserva, beh. Beh. Miran Archives. Prologue Summary, Germina. Earth. Aspetta, quindi quel quadrato che vedo sulla mappa? Forse è sopra. Ah no, c'è qualcosa qui. Ah, ok. Stili napoletani. In quel caso sì. Allora va bene. Hein sarebbe contentissimo di ospitare dei mastini napoletani. Tanti amici nuovi. Lui un po' cioccone, anche se se ne è appena andato. Shadow Rise. We've got the first Early strike! bird. Take it in close! Now it's my turn. Slide! Tendon destroyed. Move in and strike. Flame grenade! Di lato. Slip edge! Now we're in business! Take the attacks to them! Plus rank up. Advanced Iron Rolls. Ah. Per lei? Ah, no. In che senso? TP gain è tipo la metà. Unique. Cooldown più basso. Ah, attacca più spesso fondamentalmente. Potential più alto. Che roba strana. Però non so cosa sia TP. Non me lo ricordo. Vabbè. Sì, c'ha più crocchette di quelle che mangia, anche perché mangia la roba che gli fa mia mamma e poi non mangia le sue crocchette, quindi figuriamoci.
The rain's starting to let up, just in time for sunrise. Follow me. I promise you're gonna love this. United States. Pretty wild, huh? They're all indigenous, as far as we can tell. We need to learn to play nice with these guys if we're going to try and coexist together. We call this planet Mira. You won't find it on any star chart. But it's our new home. Recognize the habitat unit? That's where we're headed. Watch yourself. That first step's a doozy. We can jump if you like. You could handle the fall. But the indigents down there are another story. Some big, some mean, all nasty. Given our options, the high road here would be the safer way to go, relatively speaking. That said, whichever way you want to go, I'll follow your lead. You decide. Enemy detection types. Alcuni nemici, vabbè, sono aggressivi, ma tipo da suono, visuale. Non aggressivi, visuale, uditiva. Toggle sprint, auto run. Imperial cam. Oh. Camera figata. Male blade. Female blade. Change time. Oh. Body posterior. Mi sembra una buona
buon punto da cui partire. We've got the first strike! Take it in close! Now it's my turn! So high! Are you kidding? Who built this colunga? Just shoot it! Stream edge! Hang in there, we've got a way to go. We got it. Morto in Let's fretta. move. Survival Quantlet R. Open fire! Now! Split edge. Now we're business. Take Good. the attack Now to it's them! my turn. Chrome armor. Melee attacks. When I hit hard. Oopsie daisy! Yay! We win! We got it. Let's move. Ok. Non erano esattamente problematici. Prototype Scouter. Ho visto che c'erano tanti oggetti per il fashion. Split edge. We've got the first strike! Now Take it's it in my close! turn. Assault hammer! Flame Destroyed. grenade! Move in and strike. Hang in there, we've got a way to go. Nice work. Ok. Quest'altro Brasswood. Miriamo sempre al culo. Split edge. Now we're in Dubbio. business. Now Take the it's my attack to turn. them! Assault hammer! Oopsie daisy! Fire away! Fa più danni contro i nemici buttati a terra. Split edge. The sky's the limit with me. Art acquired Infuriate. Tipo un orologio lì sotto. Sì, quello livello 4. Voglio fidarmi. Split edge. We've got the first strike! Take it in close! Now it's my turn. Now Stone melee for attacks. target. Infuriate! When I hit hard. Are you kidding? Who built this colunga? Just shoot it! Chrome armor. Split edge. I've lost my balance. Use an aura. Get control of the battle. Andiamo sull'altra. Split edge. Now we're in business. Take the attack to them! Infuriate! Now it's my turn. Slide. Nice. Move in and do some damage. Chrome armor. Split edge. Flame grenade. Move in. Attack is the best Good. defense. Ah. Ow. Appendage destroyed. Move in and strike. This is wearing me down. Oops. I'm not gonna make it. Streaming was released, maybe no. Ok, quello mi sta facendo un po' il culo.
che non arriviamo di là prima di noi. Sa che è livello 4, ma livello 5, ma tra virgolette. Le persone sono ostili. Dove c'è la roba qui. No, però è vero, questi simbolini sono semplicemente questi oggetti. Proviamo a cercare meglio. Have to be like this. Sì. Shadow strike. Split edge. Assault right. Take the attack to them. Infuriate. Infuriate. Chrome armor. Split edge. We win. We got it. Let's move. Era un uso gratuito che si carica 2 volte. Oh, quello sembrava così. Split edge. Slide. Metal hammer. Flame grenade. Chrome armor. Early bird. Split Dai, edge. Are you kidding? devo ritorni a fare questo perfect. Shoot it. How tough. Shadow strike. Infuriate. Slide. Slick edge. Now we're in business. Now, the attack to them. Hang in there. We've got a way to go. Nice work. Ok. Ah, dice una roba. Allora, quello mi bersaglia appena entra in vista. Però inizio con uno split edge. Fallito, Shadow perfetto. strike. Slide. It's destroyed. Flame Move in grenade. and strike. Chrome armor. Split edge. Now we're in business. Take the attack to them. Slide. Infuriate. Pushy, pushy. Kill Shadow me. strike. We can't afford to be sloppy. I should heal up first. Split edge. Side. Are you kidding? Who built this color bird? Shoot it! Infuriate. We've got a way to go. It's true on any planet. Art acquired side slash. Livello 22 incazzoso. Ok, mi sa che mi stiamo alla larga.
Westgate Plain. Here they come. Engaging. Lay down some fire for me. Shadow strike. Flame Move in and do grenade. some damage. Slide. Flicker. Hide. When I hit hard. Infuriate. Chrome armor. Are you kidding? Who built this clunker? Let's shoot it. Slit edge. Slide. Yay! We win. Nice work. Black Fog Deposit. Oh, quasi. Se non sbaglio... Ok, scherzavo, è partita una scena di intermezzo, stavo cercando di premere dei pulsanti e ho detto, oddio, Looks a cosa ho lot bigger up fatto? No. close, doesn't it? And this was just the habitat unit. The white whale was one hell of a ship. Until it all came crashing down, at least. That's the West Gate. It's closed off now for security reasons. But we've repurposed a freight elevator that will get us inside. Uh-oh. Grexes. And we're riled. We can't leave them roaming here, not this close to the gate. We're gonna have to take them down. You ready? Au! Melee and ranged weapons. Vabbè, questo l'avevo visto. Once used at full secondary cooldown, will have a great increased effect. As long as they're coming to us. Open fire! Shadow Now! strike! Target in sight! Soul hammer! Flame grenade! Muscle neutralized. Switch to close range combat. Use an aura. Get control of the battle. Infuriate! Slide back. Move in and keep the rhythm So I'm going. allowed to go all out? Now we're in business. Shadow Take the strike. attacks to them! I can feel myself getting Side stronger. flash. Flame grenade! Chrome armor. Upper hand. Chrome armor. Ah, questo raddoppia. Infuriate! Destroyed. Move in and strike. Usare 2 volte quando fa il doppio della carica. Altre ho visto che invece semplicemente fanno più danno. Probabilmente i buff It's a diventano shame we had to settle near riutilizzabili. so much wildlife. Luckily, some species aren't so hostile, but they aren't necessarily friendly either. I've come to learn that there's a fine line between self-defense and provoking a fight. We need to walk that line. All right, let's head in. Who knows? Maybe seeing the inside will jog your memory. Questo Creeping Slot. Muscles. Sì, variano in base all'arma.
Able to change their class to more advanced one when they reach rank 10 in the current one. Let's get on with it. They're off guard. Stagger them with a melee attack. Shadow strike. Salt hammer! Side slash. Oopsie daisy! Fire away. Target in sight. Slip edge. Hang in there. We've got a way to go. We got it. Let's move. Multiply and recuperate. Oh, bello. Che altro io sono scemo perché effettivamente non sto usando l'equipaggiamento. Meno 5, meno 5. Questo no. È come dire... Prototype boots. Più resistenza fisica. Beh, diciamo che al momento forse è meglio. Sono identici. Storm Assault Rifle. Questo è livello 1 però. Madonna, meno 5 tutte le robe. Mentre Fashion Gear è... ok. Medium suit. Blobber. Ma solo uno sleeve. Tornado light suit. Sono praticamente identiche. Vabbè, una... pantaloncini così. Queste vanno bene. Prototype Scouter Series, che tanto non si vede neanche. Quello. Light suit, medium suit. Thanks. Yours.
Well, here we are. Not too shabby, huh? For a giant beached spaceship, anyway. Ciao Gennaro. But, like it or not, this place is our home now. We took the name from the city it was modeled after back on Earth. Tutto ok. We call it Sto New rilassando Los un pochino, Angeles. ritornando a Welcome giocare to a NLA. Xenoblade X. Xenoblade Chronicles X. Questa è un po' la versione che è uscita per Switch. Non è proprio un And so it remake, è un was that remaster. another survivor came to join our band of refugees. Sì, certo. Together, we resolved to forge a new way of life here on Mira. Come what may. Inizialmente non gliene frega New nessuno, LA sì. was our beautiful lie to ourselves. Truth is, we were adrift, heading into the unknown. Our native home was gone, swallowed in a shroud of light. And our future was uncertain. We had no idea what fate lay in store for us. Dipende. Only that we had to keep living. Non è una risposta semplice. Dipende dalle tue necessità. La domanda è: a te serve comunque avere un PC? Se la risposta è sì, allora meglio il PC. Se a te un PC comunque per fare cose semi-serie non ti serve, allora può essere più comodo una console, ma non per forza la Play, può andare bene anche un Xbox. E anche per quanto riguarda la console, eccolo qui, Xenoblade Chronicles X. Non è che debba essere per forza la Play, dipende da cosa vuoi giocare e come ti interessa giocare. Se vuoi portartela in giro, per esempio, è meglio prendersi la Switch che la Play. How about a quick tour of the facilities to refresh your memory? Personalmente il mix che Let's start with your preferisco living è quarters. console Follow me. portatile più PC. Proprio un po' perché su PC comunque hai più opportunità e lo gestisci come meglio vuoi. E per la console ovviamente dici, una volta che hai il PC per giocare, avere anche una console da 600 euro più il costo dei giochi fissa, dici vabbè, non serve. Yesterday, we repatriated 10 more White Whale crew members. These fellow pioneers will rejoin our ranks as citizens of NLA, bringing with them skills and know-how that will bolster our ability to survive and indeed flourish here in our new home. This, of course, is only the latest success in our continuing efforts. Director General? Since when? For the rescue and recovery of 2 days all ago, our ma'am. brothers and sisters. I stand here truly humbled and From grateful. political aid to director general in just a few weeks. At this rate, he'll be emperor by next month. And a better tomorrow. Irina? Gwyn? Nice work out there, ma'am. Look puzzled. The three of us were in the Coalition forces together. Specifically, the Special Operations Heavy Armor Training Unit, aka the Skeleton Crew. I was a colonel and Irina a lieutenant. Gwyn was a more recent recruit. Of course, I keep telling them we don't need those old ranks anymore now that we're here. You're still colonel to me, ma'am. No reorg will ever change that. And that's not about chain of command either. It's about respect. You've earned it. And the award for best ass kiss goes to... Well, I'd remind you both the ma'ams aren't necessary if I thought you'd listen. This one of the survivors, ma'am? The survivor. I only found a single pod intact at Starfall Basin.
Wait, what? What happened to 10 more crew members? Come on, seriously? Shosan was never one to let the truth get in the way of a good speech. Still, every last survivor counts. You can call me Irina. I'm with the Interceptors. Me too. Same division. You can call me Mr. Evans. Or just Gwyn. I don't think I will. All right, ma'am. We should be getting back to work. Until next time, Colonel. Right. We should be going too. The administrative district isn't far. That's where you'll be calling home. For now, anyway. Qui dobbiamo scegliere anche... Non mi ricordo quando succede, se devo farlo subito o più tardi. Devo scegliere una squadra. Comunque un team. Hey! Niente. Non so se era una risposta. Emergenza. Non si sta prestando. Damn it! Look, I know what exhaust smells like, and it was exhaust in the cockpit. Just check the ductwork, would ya? Oh, I'm checking. I just seriously doubt... Hey, look at that! The intake exhaust bypass is reversed. Oh man, it's a good thing I caught that. You caught that? You're the one who cleared me to fly! Nope. Everything okay? It's not like you to flub a flight check, Lynn. Good thing you had a rugged pilot like Doug at the controls. Oh, hey Elma. How'd it go out there? And would this be one of the you-know-who's? Cool. Kuseki. I'm Lynn Lee Koo, mechanic and top all-around fix-it gal for Blade. Look worried. Yeah. Well, that, doesn't usually happen. We know it doesn't, Lynn. Look, I know what you're thinking. But believe me, young as she may look, and yes, she is young, she's actually one of our top talents. Most of the time, that is. Most of the time. Anyway, you guys heading back to the barracks? Yeah. Why do you ask? As long as you're here, why don't I take you on the transport? It's a great way to see the city. I'll give you the grand tour. Conferma che That giovane. sounds like a great idea. All right, Doug, I think that'll be all for today. You can clean up here and dock the Skell. What? Don't mind the exhaust. I'll take care of it tomorrow.
don't mind it. Wait, why am Capendo I la trama cleaning up sto your facendo un mess in po' the più first attenzione a place? certe cose che dicono nel Lynn! dialogo. Changing party members. Ok, beh, al momento. Aggiungiamo Lynn. Shield Trooper. Vabbè, questi abbiamo. Hey! Hey! NLA, New Los Angeles. Benvenuti a Nuova Los Angeles. Not bad, huh? You can see everything from up here. It beats walking, that's for sure. The best way to see NLA. I never get tired of this view. It's like a different city every time. It's certainly come a long way in the last few weeks. There's still so much to be done. One day at a time. Effettivamente loro sono atterrati, tra virgolette. Speaking of which, we don't really have time for a full pleasure cruise here. Why don't you give us the express tour, Lynn? Just the highlights. Okay, you got it. Noi intendo la città. New LA is divided into 4 districts. We departed from the industrial district, where Doug and I were conducting the flight test. It has food production, skill development, you know, industries and stuff. It's also where the West Gate is located, remember? Expect to pass through there fairly often. The only other gate out of the city is in the administrative district, but I'm skipping ahead. Next is the commercial district. Distretto commerciale. Restaurants, Pizza. galleries, cafes, Mamma clothing, mia. groceries, you name it. It's a veritable shopping paradise. The CD is the closest thing to a downtown we've got. It can actually get pretty crowded sometimes. Well, by NLA standards anyway. Day or night, the best and only bargains on the planet. To your right, the residential district. Housing, housing, and more housing. Well, plus a nice park and the cathedral. If you're ever looking for quiet time alone, or want to relax and unwind with a good book, that's the spot. Right? The park is my favorite place to just zone out and chill. And last but not least, our destination, the administrative district, the nerve center at the heart of NLA. Note the distinct dual-level structure here. The upper level holds our administrative tower, home to Blade HQ and the government. Not to mention Armory Alley, as well as the barracks where we live. The lower level there is a hangar complex for Skell maintenance and repairs. Cos'è uno Skell? Robottoni. Così. Tra l'altro nel giapponese originale si chiamano We will be doll. landing shortly. Però non piaceva molto in inglese la dicitura doll. We'll save Sembrava the un po' rest of troppo orientation bambinesco. for once we're back at the barracks. Bambole, tra virgolette. E quindi l'hanno chiamato Skell invece di doll in inglese. Ciao Thomas. Preferisci Thomas? Enjoy your stay in the Sì, administrative serata district, un and po' thank you for lenta. flying Lindley Airlines. Right. Let's get you over to the barracks.
Then I should Anche perché file my generalmente report. a molti pochi interessa di They'll questo be eager gioco. to hear the details on how I found you, I'm sure. Well then, we better not keep them waiting. The barracks are pretty close, actually. They're set up just behind the giant blade tower. Poi vabbè, siamo all'inizio quando c'è ovviamente tutta l'exposition, That la road there wraps around presentazione the delle left side cose, and leads right to del it. gioco, della trama, quindi We'll pass through Armory Alley, but let's not get sidetracked, okay? addirittura, We can check it grazie. out later. Cose che in realtà parzialmente so perché l'ho finito già questo gioco al tempo. Andare indietro. Bonk. Regina. Inquire, discuss. Well, Ok. Fritz, Vera, hey, Bolina, Shop Terminal. Sorialla. Di fianco i simboli delle relative, non so chiamarle casate. Squadre, dai. Blade Barracks. And here we are, the Blade Barracks. Consider yourself our guest until we finish getting you registered. Feel free to come and go as you please. Show interest, sì dai. I think I can answer that one. So, you must be the latest rescue. Ci hanno tirato fuori dal Secretary pod Nagi. tipo un'ora fa. Miss Koo. Chipper as always, I see. What can I say? Pep is my middle name. I ran into Doug Barrett on the way here, and he didn't seem quite so upbeat. Anything about today's Dagli. flight I should know? No, nothing to worry about. Good. Solo Be cose sure it causato stays un that. disastro aereo. More importantly, Elma, you found another one. Excellent work out there. Just doing my job, Mr. Sì, ne Secretary. ho trovato uno e il politico ha detto sì sì, ne abbiamo trovati altri 10. Quasi, eh? Why don't we talk inside? C'è uno zero di There's a più lot e of si sa ground che to lo cover. zero non vale It could niente, take some quindi... time. Ah, yes, of course. Forgive me. You must be weary from the stasis and your journey back to us. Please, after you. Alla fine 10 e 0 sono I'll lo put on stesso some punto. tea. 10 e 1, pardon, non 10 e 0. Domani, allora questa notte io spero di riuscire a dormire per bene. Oggi mi sono dovuto svegliare un attimo prima per un'emergenza. Dovevo fare dell'esercizio e ovviamente avendo dormito poco poi non sono riuscito a mettermi giù ad Allow me to allenarmi. formally introduce Domani myself. se riesco a My name dormire is bene Kentaro Nagi. giù di You esercizio, may magari remember faccio me anche as una captain live, of the White Whale, but now I serve as Secretary of fitness Defense boxing. here for New LA. idealmente. The provisional government has charged me with keeping the peace, so all military and police matters fall under my jurisdiction. He's also my superior officer. And he'd be an excellent person to talk to when you're ready to start looking for work. Un po' di What gameplay about a l'abbiamo job fatto, right here with Blade? She bisogna seems dire, capable. però Let's give it a little more adesso c'è lo time. spiegone. At least until she knows enough to be able to make an informed decision. Ah, i JRPG. She seems to be suffering from some form of memory loss. Memory loss. From the stasis? She could barely remember her name, and nothing at all about what happened to Earth or the White Whale. I see. Abbiamo perso la Though, memoria. come to think of it, the entire lot of us have only been on this planet for what, 2 months? It shouldn't take very long to get caught up.
My thoughts exactly. Oddio, non ci ricordiamo neanche della Terra. Well then, where should we begin? Inquire. It started at the end, 2 years ago. The end of Earth. The casualty of a battle between two hyper-advanced alien civilizations. Due razze aliene prendono ammazzate in Their faccia, la technology Terra and era in weapons mezzo. were beyond our comprehension. We were like infants, naked, powerless. The Earth was reduced to ash and blown away. Addio Terra. I still wonder if I hadn't been there. If maybe all of this could have somehow been avoided. No one can know that, Elma. What we do know is without you, there'd have been no Project Exodus. And no L'affermazione sua escape effettivamente for any of qui us. sembra un po' strana, Did it go perfectly? No. But we are here and we are però alive. effettivamente dopo We ha senso. survived. So yes, Project Exodus. Once we learned the Earth might be threatened, we needed a plan to preserve all her various life forms. That plan was the Earth Life Colonization Project, otherwise known as Progetto Project Esodo. Exodus. Beh. Those of us who escaped on the White Whale spent over 2 years wandering in space. 2 hard years. But we clung to our mission. Find a habitable planet and settle there. 2 anni nello spazio alla ricerca di un We had pianeta no idea how ospitale. long it would take. Or that the decision would eventually be made for us. The xenoforms found us again, and, well, it wasn't a happy reunion. Earth wasn't enough. They wanted humanity destroyed. For better and for worse, we were close to planet Mira when we lost control of the White Whale. Inertia Tra and virgolette, gravity che took culo, it se non from altro, there. che pur avendo distrutto la nave eravamo vicini The a un ship had pianeta taken way abitabile. too much damage to survive entering the atmosphere La nave intact. distrutta completamente, ma We had no choice. We channeled all the power we had left to soft land the habitat. l'habitat è sopravvissuto. Once the dust cleared, we set to work transforming it into its current state. Searching for survivors, establishing Blade, installing the provisional government. Basically, making it a sustainable city. Clarify. Domanda sul Blade. Blade is an acronym. Builders of a legacy after the destruction of Earth. Quite fitting, I think. It's a relatively new organization. Up there in space, we had plenty of provisions, and a crew trained to handle the limited amount of situations we might encounter in our travels. But of course, all that changed after we lost most of our ship and came crashing down here on Mira. We needed food, water, search and rescue teams, surveyors, police. The list goes on and on. It was too much for the provisional government to manage on its own, so Blade was born. The idea was to have one central organization with different disciplines to fill these various roles. Its core was pulled from the Coalition military, so it's mostly former soldiers. Per lo più ex soldati. But Di diverse fighting isn't our specializzazioni. most important duty. Right now, we have a single top priority that supersedes all others. The search for and recovery of the Lifehold. Dobbiamo trovare la Lifehold. Take a Il look at Lifehold. this. The White Whale was designed to carry an exceedingly large number of passengers, all of them held in stasis. All housed in a structure called the Lifehold. This is a complete schematic of that facility. Only essential personnel were conscious and active for the journey from Earth. The flight crew, Un botto di maintenance enti in stasi engineers, nel Lifehold and of praticamente. course, some military so we could defend ourselves if necessary. But the vast majority were in the Lifehold. Are in the Lifehold. With any Quelli più luck, they're all civili. still there, in stasis, waiting to be rescued. But there's a problem.
We now know the lifehold broke apart along with the rest of the ship when we came down on Mira. What we don't know is exactly where all the pieces landed. Not very comforting, I know. Blade's top priority now is locating the missing units. GG. Ciao Gabri. Registration. Insomma, dobbiamo trovare tutti i pod di stasi con gli altri esseri umani. We also ask you report any personal assets and take a short survey regarding your current state of health. All purely as a precaution. I'm sure you understand. As the caretakers of humanity's survival, we all have certain responsibilities. And hey, it's not all bad. Registering gets you access to all kinds of public services. In any case, I'm Insomma, sure this renditi is utile. all a lot to digest. You'll be wanting some time. Ms. Koo, even I'm tired of hearing myself speak. Why don't you take our guest out for some air? Perhaps a tour of the administrative Anche perché district. devi ripetere sta roba praticamente Yes, sir. a... Come on. Beh, We'll keep oddio, this in briefing realtà non deve brief. ripeterlo a... Client Nagi. Sì, beh, deve ripeterlo quasi a tutte le persone che risvegliano dalla stasi. Noi più nello specifico perché abbiamo perso la memoria. Will be unlocked later in the game, ok. La nostra missione è di andarcene da qui. You know, it's not every day we're authorized to let a civilian tour the administrative district. Sono un civile Yeah. ancora per Nagi poco. must really want her to join Blade. Servirà personale. The AD is a bit Suppongo. different from the other districts. It's got everything a Blade would need, all in one place, without any extra fluff. Get a load of that scale. Even the way that they walk is so cool. Oh yeah, work it, baby. Ehi, non sessualizzare il robot gigante. Questo è catcalling. Gaze longing Now at the this girl scale. gets it. Aren't they just the coolest? Just everything about them. The lasers, the force fields, the bipedal and vehicular transformations. You ever have that dream where you're inside one and it's just transforming over and over and over? No. Yeah, you know what I'm talking about. Ma se non ne ho mai visto uno prima in vita mia perché non ho memoria. I've been working on some Skell fanfiction. Hold on, I'll just pull it up here. Skell One sec. fanfiction? Oh Lynn. mio Dio. Oh, right. Sorry. Non sono sicuro di voler Originally, sapere. Skells were developed as a defensive measure to counter potential alien threats. It Vorrei wasn't dire enough come to la save fanfiction Earth, di though. navi da They were guerra o outnumbered carro and armati. outgunned. Però esiste già, si chiama Kantai Still, Collection, Just look around in you. cui le navi da guerra New sono LA has gone from basically nothing to this in just anime 2 short girls. months. We Quindi could never have come so far, so fast, without Skell technology. i giapponesi sono una popolazione avanti anni I'd love to luce get you into one rispetto to a see noi. for yourself, but it's not that simple. Well, yeah, duh. For one thing, only Blades are allowed to pilot Skells. And even then, you need a license. These aren't toys we're talking about. They're complex machines with powerful weapons. And they're a precious resource. We only have so many of them to go around. So yes, as you might imagine, the certification process is a fairly rigorous one. Cioè mi devo prendere pure la patente? I'm sure you're thinking, where do I sign up for the test? But it's not that simple.
They choose you, not the other way around. You can't just walk in the front door and volunteer. There is some criteria. The details are largely hidden, but basically, HQ only allows the cream of the crop to take the test. Blades who go above and beyond in their duties, and for the people of New LA in general. So what do you say? Solo il If you top del become a top blade top and work per hard, I'm può sure guidare it'll only robot be a matter of giganti. time before they tap you on the shoulder. Speaking of work, that reminds me. Why don't we check out the mission control board first? That's where we take on our assignments. Good call. Let's head on over. Qui c'è qualcosa. Small container. Ah. Survey rate. So this is mission control. We don't have a dispatch This is system yet, ground so control blades usually to choose their own Major assignments. Tom. Everyone comes here and selects from the missions available on the board. Insomma, la And it's quest not just board. official blade tasks. Anyone with a request is free to post here. Businesses, citizens, whoever. Yeah, it's basically how anything gets done in New LA, so the board is constantly updating. Just about every blade will stop by here at some point in their shift. It's Insomma, like è our second home. subito.it. You'll always find a number of blades around here, blowing off steam or browsing mission control for their next assignment. Whenever I get freed up, I'll stop here first thing to check for any missions I might be suited for. Hello, Likewise. gentlemen. And if the Ehi, assignment seems too buonasera. tough to handle solo, Ciao Dash. that's what the scout console is for. We should show you that next. Hey, who's giving this tour anyway? We also have the scout console, if the assignment seems too tough to handle solo. And Qua. Elma Cosa just stavate said that, facendo? didn't she? Adesso lo scopro. Hey, Scoprirò subito. Sekiro, che non ho mai giocato tra l'altro. Yes? Eleonora. Siamo all'inizio di questo JRPG, quindi ovviamente c'è lo spiegone di tutto quanto per svariate ore prima di iniziare a giocare veramente. Non so se lo conosci, Xenoblade Chronicles X. You'll quickly realize just how important this little kiosk is. A lot of the mission control assignments are too much for any one blade to handle. They Souls tend con to le call for perle. multiple Beh, in teoria members tutti i with Souls hanno le specialized perle. knowledge or unique skills. Dipende quanto This sei bravo. console lets you search for and recruit other blades to fill those roles for just such an occasion. You can't spell blade without team. Sorta. Anyway, awesome, right? So, you're ready to join up? Hang on, Lynn. Take it easy, would you? What? I'm just saying you'd have to be some kind of an idiot not to want to join Blade. Or maybe a crazy Ricento. person. Sì, scherzavo. Oh, and here I thought you might be pressuring our guest. Apology accepted. Now, Sto how about a little shopping? pensando... No, I'm not Nio talking about the non stuff ha over in the propriamente un commercial sistema di district. parry. I'm talking about Armory Alley. Ha un blocco. Un blocco e un dodge, ma parry... Cioè... meh. C'ha dei counter. Li chiamerei più counter che parry. Anche se sono importanti. Nel caso te lo consiglio comunque. Nio può giocare direttamente al 2. So this street's what we call Armory Alley. Blades can Nel requisition caso non equipment l'avessi mai from any of provato. the vendors here. I won't lie. Most Blade members face danger Un on a gran bel daily gioco. basis. Having the latest gear isn't about impressing your friends. It's a matter of survival. True enough. And that goes not only for your personal armor and weapons. Ah sì, ho what we visto call che è ground uscito. gear, but Io for probabilmente skull equipment as aspetterò. well. You can even buy whole Sono skells. abbastanza... Can you Ho, imagine ho owning your appena own skell? finito Ender Magnolia, quindi per
giochi così molto action sono a posto per un attimino. Blade itself, Blade Tower. Anche se 2D. So yeah, Blade Tower. When we come here, it's Sicuramente lo usually to stop by considererò, Blade lo proverò. HQ. Proprio The higher avanti. ups, like Secretary Nagi and Commander Vandam, will spend most of their day here. The Quindi government immagino avrai leaders, too. giocato They're anche based a in the Lies of tower. P. Guys like our new Director General Maurice Chassan, for example. Blades sometimes report to the leadership here after we finish key assignments. You'll want Sì, to remember potrei. this place. Sì, però ti dicevo, in questo Not momento about sono does it for our abbastanza tour. pieno da quel tipo di giochi. So, what do you think? Pretty amazing setup, right? You can't wait to join Blade, right? Okay, Non ho neanche Lynn, giocato seriously, that's enough. al DLC di We're Elden not Ring, here tra to make a l'altro. sales pitch. Anche We di just Elden want you Ring to sono have all the veramente facts so pieno. you can make an proprio. informed decision Basta. to join us. Per un or po' not. Now that you've proprio seen where and il how we Souls-like work, basta. hopefully it made a good Comunque i impression. Dark but your Souls e quelli decision will proprio be just that, Souls-like, your decision. Souls-like, basta. In any ci case, voglio. let's head back to the barracks. Secretary Nagi will be waiting. Ho giocato un po' molto a Nioh, ma perché Nioh comunque è molto diverso come stile. Lies of P è carino, so che tutti l'hanno osannato tutto quanto, io onestamente non so, non l'ho amato così tanto. Secondo me c'erano delle parti che potevano essere fatte molto meglio e per diverse cose è molto molto derivativo. Anche all'interno comunque del genere Souls-like, secondo me ha diversi elementi, insomma. Ok, trarre ispirazione, ma diventa veramente... Abbiamo gioco X a casa. Abbiamo Bloodborne a casa. Ma io ti dico la verità, Dash. Devono mettere dei nomi a caso, eh. Rivisitazione... a minchia, onestamente. La trama è... ce l'hanno palesemente pensata dopo. Buttata lì, onestamente. Vandam. Does it have anything to do with our new arrival? Correct. He stopped by while you were out on your tour. He said he'll come back, but that I shouldn't wait to ask you. Rivisitazione. Here we go. I bet I can guess. You probably can. Ci sono 4 nomi in croce buttati. Il gatto, la volpe, Pinocchio, Geppetto, Mangiafuoco, se vogliamo. La fatina pure lì. Ma per il resto... And to be honest, given our current need for blade recruits, I can't say I entirely disagree. Hey, it's not me you need to convince. Sarebbe potuta essere una rivisitazione di Biancaneve e i 7 nani, cambiando qualche nome e sarebbe stata la stessa cosa. Cioè, è proprio un velo sottilissimo il fatto che sia Pinocchio. Venigni, sì, vabbè, ma poi dei nomi un po' a caso. Qualche nome italiano buttato lì. Welcome to the organization. Elma, she can start on your team. You'll begin training immediately. Yes, Mr. Secretary. With pleasure. All right. Welcome to the Cool Kids Club. Carina la personalizzazione delle armi con i pezzi, però che di niente di... cioè, mettiamola così. Now then. Sarebbe bastato avere semplicemente qualche arma in più e non avresti avuto bisogno della personalizzazione, che alla fine
Here in Cambia i New due LA, pezzi, we're using a quindi. specialized computer system called Frontier Nav to help us deploy a sensor grid across Mira. A network of data probes that allows us to monitor conditions and collect all kinds of information about the planet. Le opzioni sono comunque Expanding that relativamente grid, filling limitate, in the blind mettiamola così. spots, is one of Blade's highest priorities. Here, take a look at this. What you're seeing on screen is a terrain map that includes New LA and the La surrounding griglia. landmarks. As you can see, we've divided the area into a series of hexagonal blocks. We call these blocks segments. Together, they form our grid. We determined this was the most efficient pattern, given the limited range of our probes. Based on it, we know exactly where we need the probes to go. Now we just Questa è have to parte del install gameplay in realtà. The sooner the better, as far as I'm concerned. Bisogna gestire Frontier delle Nav probes can also sonde detect the general sulla locations of griglia. living things in the vicinity, which comes in handy if we need to track down a Blade or another citizen. che ti forniscono dei bonus, comunque dei materiali, dei benefici. So for this first exercise, you'll be heading here, to that white segment. Go there, install the data probe, and then come back home. Got it. East of the city. In that case, we can Benvenuti take al the nuovo. East Tra Gate out of the l'altro, administrative district, right? questo We è should be there un, in no time. è un JRPG, ma è I'll ambientato, leave the details on the data non probe dico nel installation nostro mondo, procedure to you. perché la premessa è letteralmente che la Terra è stata esplosa da due razze aliene che si stavano facendo la guerra, la Terra era in mezzo Training or not, let's go e install the hanno detto, hell beh, out of cazzi that vostri. probe. E quindi noi abbiamo dovuto evacuare proprio in fretta e furia nel 2054. E per 2 anni una delle poche astronavi che non è stata distrutta uscendo dalla Terra, tra l'altro. Dopo 2 anni di viaggio è arrivata in prossimità di questo pianeta sul quale in realtà non volevamo atterrare, però una dei gruppi di alieni ci ha trovati e ha detto no, ci state comunque sul cazzo. Ha Man, am I abbattuto glad we pulled an l'astronave, assignment to the ma east of the city il this time. modulo It'd be a long walk all the way back over to the west gate. abitativo Hold on. si è riuscito a farlo Are we sopravvivere. even sure the East Gate will be open? Last I heard, it was still on lockdown from all the high-level indigen activity. E ci hanno risvegliato da un pod. It was, but they just lowered the threat Sì. level earlier today. Segnatelo The gates are perché officially open for business. One of our teams must have gone out there and kicked some furry indigen butt, huh? Wouldn't surprise me at all. Irina's team is one of our best. poi vabbè, io questo gioco l'ho già giocato, quindi alcuni dei twist, delle parti importanti della trama le We ran conosco. into them just before we met up with you. They were on Fondamentalmente their però. way out to an assignment. Well, then that settles it. It must have been them, right? Man, Questa è la nuova forget this amateur versione hour Definitive pro Edition baloney. che è uscita Those guys are where the action's at. recentemente e in realtà ha delle I'll parti try not extra to che lo take that collegano personally. ufficialmente alla enough serie talk. We've got our mission to deal principale, with. quindi Xenoblade Let's head out. Chronicles 1, 2 e 3, Roger. That probe isn't gonna install itself. Let's get che to anche the tra east loro gate, sono shall we? collegati in modi molto particolari. E soprattutto X rispetto agli altri è proprio diverso, proprio come base. Eleonora, Blade Sport Leader. Here to tell you that the segment feature of your map is now available for use. Handheld count device. Questo era per Wii U, infatti si usava il pad per usare delle robe, insomma, per fare tipo per i segmenti della mappa, era molto carino. Segmenti. Questi isolotti qui. Beh. La mappa è bella grande.
andare di là. Hey. L'East Gate è aperto. Soprattutto se vuoi giocarlo bene, è un gioco sono tutti quanti giochi molto lunghi. Hey. Yes? Diciamo che giocarseli tutti uno dopo l'altro può essere tosto. Allora, questo in particolare non è aggressivo, però... Whee! Devo dire che adesso ho 3 componenti del gruppo, quindi... Sì. Guarda, però comunque in generale io... Boost? EP, boost evasion... Ah. È che la trama poi dopo evolve veramente tanto negli altri. Let's be smart about this. Use an aura. Okay, this should tide me over. Slip edge. Now we're in business. Take the attack to them. Questo era uscito prima del 2. Pretty good. Dopo il primo Xenoblade era uscito Xenoblade Chronicles X e solo successivamente il 2. Infatti il 2 era già uscito per Switch, così anche il 3, mentre X era per Wii U. What the hell happened here? Usti. Big boy. You don't think that one Senicula could have killed all these simius? Unless... Mi sa di sì. Unless... what? This is bad. What's bad? I don't follow you. That Senicula. It's a tyrant. Huh? But it È un tiranno? looks just like any other Senicula. Think about it. Your typical simius is way higher up on the food chain than your typical Senicula, right? Usually we'd find one simius standing over 3 or 4 Senicula corpses. But here the tables have been turned. È anche 1.000.000 di volte più molto più grande di quei simian, quindi diciamo che potrebbe non essere proprio una versione normalissima di quel mostro se normalmente è lui la preda. Anche se non vuol dire perché le api e le formiche non... cioè, molto spesso tirano giù prede molto più grandi. Oddio, anche noi lo facevamo come esseri umani, però. It could have followed the blade that spotted it back towards New LA, or come here to feed, or who knows what. That's crazy. I can't believe there's a tyrant right on our doorstep and HQ isn't doing a thing about it. Well, don't forget why they sent us here in the first place. Frontier Nav's range is still limited. Oh, right. They couldn't track it if there's no local probe. They must have lost it when it went off the grid. E quindi dobbiamo prenderli... Just killing the tyrant. Whoa, whoa, whoa there, rookie. We're talking about a tyrant here. Do you even understand what that means? We should probably explain. Buona uscita del dog. Il mio è di là sul divano a dormire. Mi ha abbandonato. Oggi è stato molto monello, quindi... In other words, they're too powerful for us to even measure how dangerous they would be to take on. And too powerful doesn't Esci il always cane just che lo mean pisci. physically strong. If a creature has even a single especially nasty trait, it's classified as a tyrant. Even some of Blade's very best teams have come back with serious injuries after running into a tyrant in the field. If they come back at all.
believe you can handle, so you can't just leave it so close to protect. As long as you understand the risks involved. Lynn? Count me in. The same goes for everyone in New LA, but if we're gonna settle here on this planet, we're gonna have to get used to dealing with tyrants now and then. Besides, if I need to, I can always run away while it's busy chewing on one of you guys. Fair enough. But don't push it, okay? Either of you. If we can take it down, great, but if not, even just luring it away would be a moral victory. As long as we buy enough time to install the probe, we can use Frontier Nav to track it, or any other tyrant that comes this close to the city from now on. Just make sure you're ready before we attack. This will be tougher than anything else we've faced. Year and Arts. Allora, beh, per ora non è che ci abbia chissà che cosa. Di che livello sarebbe questo Tyrant? Così che me lo butta. Throwing appendages. Vabbè. They've seen us. Leg horn. The early bird smashes the world! Shadow Strike! Fire Carnival! Flying Thunder! Silent Tempest Destroyer! Move in and strike! Use an aura! Control the battle! Chrome armor! Chrome armor! Thanks! Eye on the ice. Move in and do some damage. So stomp. Ah, yeah. When I hit hard. Now we're Shadow Strike. Now, melee attacks. Upper hands. Off balance. Soul Hammer! Picchia. Giù. I've got your cup of fire. Flying Thunder. Bella gamba. Un po' su di me, eh? Sì, perché no? Non proteggo. Vabbè, fatto giù. We are awesome! Nice work, Lynn. You fought well. You did too. Devo Now let's get down to business and install that data probe. Dovevo cambiare un'impostazione. If we stay here for La long, telecamera era troppo there's no vicina. telling what other C'è playmates un'impostazione, might show almeno up. nell'originale c'era un'impostazione per allontanarla, che così This si vedeva beam of meglio la light battaglia, indicates a soprattutto Frontier Nav con mostri site. grossi. It marks the ideal spot to bury the probe. Okay, the probe should be ready for insertion. I'll just boot it up. Thanks, Lynn. The top half of the cylinder contains the probe itself. The bottom half is a laser. It dissolves the soil so the probe can burrow to the proper depth. Ok. We tried just planting them on the surface at first, but we kept running into problems with the local wildlife damaging the goods. Piccolo dettaglio. Burying them is going to save us all a lot of time and headaches in the long run. We all set? Yes, ma'am. Whenever you're ready. Why don't you do the honors? You can launch it right from your comm device. Give it a try. Yay. Good. Now we just need to give it a minute to reach the target depth. And installation complete. We are now online with a solid connection to Frontier Nav. Excellent. See? At the end of the day, there's really not much to it.
The hardest part was calculating the ideal probe locations. We need them spread out evenly to maximize data collection. Yep, planting probes is easy. And the more we plant, the more likely we are to find missing crew. So anytime you see a probe site, there's no excuse not to plant that sucker. That'll do it for your training. Let's head back to the barracks and report to Secretary Nagi. D'accord. Frontier nav, probe sites. Okay. We're gonna grow frontier nav. We need to install more data probes. Plant one, simply approach vacant frontier nav site. Press A. Okay. Engaging massive foes. Segment recon. If there is segment recon tasks still to address at your current location, a yellow hexagonal area will be displayed. You can also go to main menu map segments, then it's okay. Okay. Vehicle wreckage. Enemy Hephaestus the Absconder. Locked. Alien wreckage. Bersaglio un pochino più tosi, tipo tu. Vabbè, buggia. Let's be smart about this. Use an aura. Select edge. Tail. Nice. Move in and do some damage. Sliding splinter. Ow. Shadow strike. Cosa rotta? Upper hand. Now we're in business. Attacks to them. Play grenade. There's my award. I don't know why they even bothered. Art acquired Shadowrunner. Advanced survival suit. Mi piace. Go easy on me. You ready for anything? Watch how a pro does it. You won't beat me. Flame club. Appreciate it. Cheers. Use an aura. Get control of the battle. Shadow strike. Side slash. Ah, devo fare anch'io side slash. Keep the rhythm going. So I'm allowed to go all out. Hit him again. So I'm allowed to go all out. Ah, giusto, c'era questa cosa qui. Watch out. Tipo il timing.
Mi pare. Cosa del genere. Solo good. I should heal up first. Suck nice. Move in and do some damage. Recuperate. Fire now we're attacks to them. Solo good, ma vabbè. Trash chuck. When I hit hard. Flame grenade. Shadow strike. Not out. What? Chrome armor. Infuriate. Nice. Move in and do some damage. I'm feeling pretty good. Shadow runners. Oh! Nope. This is really appreciated. Move in and do some damage. Shadow when I hit hard. Upper hand. I feel myself getting stronger. Buono. Ok. Livello 81. Ma magari no. Magari anche no. Livello 81, boss, elite e tutto quanto, poi vabbè. Tra l'altro devo riorganizzare le mosse, non ha molto senso. Perfetto. Physical resistance down. Questo gioco ha un botto di buff e debuff, tra l'altro. Questo gioco ha talmente tanti buff e debuff che buff e debuff è una statistica. Tipo resistenza e debuff su o giù sono effettivamente dei buff o dei debuff. Proviamo di nuovo con questo. Leg, vai. Altra. Vai. Aio. Top. Morale level. Aia. And do some damage. I'm feeling pretty good. Shadow strike. I owe you one. Gamba. Upper hand. So I'm allowed to go all out? That one was a beauty. Go that up. E tu concentrati su di me, grazie. Hand it down. Weaken him and lay it. We've got a way to go. Preciso. Allora, vediamo un attimo.
skills. Ah, questo viene dopo. Arts. Ah, upgrade. Per ora no. E questo non è male. Che autocura. Aumenta la durata e diminuisce il cooldown. Questa effettivamente... E mi dà Regenerate 2, tra l'altro. No, Recuperate 2, vabbè. Secondary cooldown bonus. Aura tier plus 1, effect duration plus 20. In che senso? Tertiary cooldown. Ah, ok. Il bonus del cooldown extra. Durato più 40 secondi, vabbè, sì, ci sta. Allora, questa... Vediamo se c'è scritto... Allora, assault rifle sono queste. Quindi la scambio così. Allora, direi che in ordine vanno bene così. Queste aure all'esterno, il taunt comunque. Physical topple blaze. Split edge è quello che prende i lati. Resistance su, diminuisce il cooldown di parecchio, devo dire. Domanda, questi punti... No, ok, sono personali. Ogni personaggio ha i suoi. Allora... 18 per il prossimo livello. Insomma. Cooldown solo 10 secondi, aumenta lo scaling. Diminuisce di parecchio tra l'altro il cooldown, tutti questi. 400% e Blaze 2. Fa durare il toppolo anche di più, tra l'altro. Beh. Dell'Infuriate in realtà... Questo in realtà non me ne frega una mazza. Perché non voglio fare il tank. Quindi piuttosto... andrei addirittura su di questo. Aumenta evasion più... mi ridà HP. Cioè mi dà una rigenerazione più schivata. Allora, lei ne ha un po'. Questo cos'è? Boost potential plus from behind, boost damage, disables enemy detection. Allora, fatigue, critical power. Ecco, Stagger, Shadow Strike, questo è uno di quelli più importanti perché mi fa partire le combo. Un attimo. Poi questo, Sliding Slinger. Aumenta di 10 TP attaccando al lato. 10%. Ah, 6 hit, ok. Cavolo. Facciamole un livello di tutte, va?
Reorder, no, vabbè, va bene così. Lei ha meno punti. Wild Down. Wild Smash. Flame Cloak. Questo era buono. Thermal Resistance. Ah, e basta. Solo per ultimo, va. Ok, ne ho abbastanza. Per nemici che fanno fuoco, ma al momento non so. Allora, ground gear. Qui per me niente di che. Fucili no. Questo va bene. Questo è livello 8, quindi ancora no. Livello 2. Unique Prime. E cambia. Che in realtà è un pochino meglio. Nonostante... Diminuisce gli HP massimi. Ah, c'è delle abilità proprio diverse. Overdrive, Recover HP 1. Ok. Queste in realtà apparentemente erano peggio, per qualche motivo. Dunque, lei invece... TP Gain Rating. Power Rating è molto più alto. Sì, dai. Sembrano tutti peggiori di quello che usano loro. Level up. Worn Soldier Machine. Se distruggi una appendice del nemico non può più usarla per fare certi attacchi. Beh, ci sta. Head. Fire Carnival! Shadow Strike! Slide nice! Move in and do some damage. When I hit hard. Flame grenade! Wow! Now we're in business. Opla. Take the attack to them! Suck nice! Move in and do some damage. Per tirarmi, ecco, infatti, una cavanata. Chrome armor. Use an aura. Get control of the chrome armor. I owe you one. Slide. Slip edge. Now we're They are perfect. Più anche Laura. Move in and keep the rhythm going. Upper hand. E tu attacca a me. Cazzo. That one was a beauty. Don't let up. Slip edge. Now it's my turn. I'm feeling pretty good. Move in and strike. Sliding. There's my reward. I don't know why. Oppa. Rising Blade. Black... la peppa. Chi è che ha preso tutte queste arti? Nessuno in realtà.
Perché mi aveva fatto venire quella roba lì? Non sono neanche nella lista di nessuno. Spell, Black Bane. Ma infatti. Boh. Ah no, aspetta, forse non era un art ma uno skill. No. Boop. No, mi sa di bug a questo punto. Oh, what? They've seen us. Shadow strike. Fire! Oopsie daisy! Fire away! Wet! Infuriate! Chrome armor. Suck nice. Move in and do some damage. I hit hard. Giusti. Recuperate appendage destroyed. Move in and strike. Yay! We win! Nice work. Class rank up. Non posso fare prendi Oh, automaticamente what? They've tutto. seen us. Ah. Ops. Slip edge. We've got the first right. Quasi. Take it in close. Devo ritornare in timing. Recuperate. They're about to hit an all-time high. Move in and do some damage. Scream edge. Slip edge. Now we're business. Quasi. Take the attacks to them. Upper hand. Yay! Move We in win. and do some Hope I damage. didn't get in the way. Niente equipaggiamento. Allora torniamo alla base. Whee! Chiudiamo, salutiamo tutti e andiamo a nanna. Più o meno. Buonanotte. Visto che c'è nessuno tanto. Ciao Carletto, buonanotte anche a te. Bene, bene, ok, stavo chiudendo in realtà, quindi mi spiace, sei arrivato proprio all'ultimo momento. Ti auguro una buona notte e una buona giornata per domani.